স্বাগতম এই চ্যানেলে। আজ আমরা TA2025 স্টেরিও আইসি দিয়ে ব্রিজ অ্যাম্পলিফায়ার তৈরি করব। আইসিটির ভালো পারফরমেন্স পাওয়ার জন্য এবং দীর্ঘস্থায়ী টিকানোর জন্য এই আইসিটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণের হিটসিঙ্ক ব্যবহার করতে হবে এবং হিটসিঙ্ক ব্যবহার করলে সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো থাকবে এবং এটি অনেক দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে। তাহলে দেখুন কিভাবে অ্যাম্পলিফায়ারটি তৈরি করি। কাজ এখন কমপ্লিট। এটি পজিটিভ 12 ভোল্ট, এটি আউটপুট, এটি মাইনাস, এটি ইনপুট এবং গ্রাউন্ডিং।